Kültür ve Turizm Bakanlığımızın kıymetli mensupları, esteemed members of our Ministry değerli of Culture and Tourism, ustalarımız valuable ve masters sanatçılarımız, and artists, kıymetli misafirler, distinguished sizlere kalbi guests, I would duygularımla, like to greet you hürmetle, all with the most muhabbetle heartfelt selamlıyorum. sentiments, with affection and respect. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, I would like to milletin welcome you evine, to the presidential Gazi complex, mekana the home of our hoş nation. geldiniz. Welcome to this veteran Bu venue. yılki yaşayan insan hazineleri, geleceğe aktarılan mirasın temsilcileri ödüllerini The awards takdim edeceğimiz ustalarımızı, for living human sanatkarlarımızı, treasures gelenekli will be presented sanatlarımızın to the masters, temsilcilerini artists, and the huzurlarınızda representatives tebrik ediyorum. of traditional Bilindiği gibi arts, ülkemiz, and I would like to Birleşmiş Milletler congratulate them before you. Eğitim, Bilim As known, ve Kültür in Teşkilatı the UNESCO 2003 yılında kabul ettiği 2003 somut olmayan kültürel miras Intangible sözleşmesine 2006 yılında Cultural Heritage olmuştur. Convention Yapılan hazırlıkların ardından 2008 yılından beri de has been what we have been en çok a party kültürel to, değer and kaybettiren ülkeler since our arasında registration, yer we are among the countries Son that olarak Hüsnü-hat sanatının have da ilave edilmesiyle a high ülkemizin number of somut olmayan elements kültürel miras registered listesindeki to the değer list, sayısı and the number of the 21'e çıkmıştır. intangible cultural Meddahlıktan heritage Nevruz'a, elements Ebru'dan of our okçuluğa country kadar increased up to geniş bir 21, alana yayılan from kültürel calligraphy to miraslarımızın tanıtılması, archery. korunması, Protection of yaşatılması our cultural bakımından heritage, önemli gördüğüm bu the çalışmaya protection of our katkı cultural veren heritage, herkese and as well teşekkür ediyorum. its Bugün the support to be 2021 given to it, ödülleri and vesilesiyle to bir ensure that arada they olduğumuz survive. yaşayan We attach insanlar great hazinelerinde importance to this aynı awards sözleşme ceremony, and the kapsamındaki living human treasures envanter goes into faaliyetlerinden the scope of the biridir. inventory activities Yaşayan insan hazineleri of the same envanterinin convention temel by şartı UNESCO. olan The basic usta condition çırak of the ilişkisi living içinde human treasures öğrenilme şartı bizim ahilik geleneğimizin de procedure esasını is related with master bilgileriyle and becerileriyle apprentice ülkemizin relationship, kültür and this hazinesini is a bugüne fundamental taşımasını aspect of our ve culture. gelecek kuşaklara Bringing aktarılmasını the sağlayan past değerlerimizle treasures iftihar ediyoruz. into the future Değerli is something misafirler, that we are bizim all medeniyetimizde proud of. şehirler, Distinguished guests in our mabetleri, civilization, meskenleri, caddeleri ve çarşıları ile içinde cities yaşayan toplumun maddi birikimiyle birlikte maneviyatını da yansıtan birer do reflect ayna both hüviyeti. the material and the spiritual Mimari eserler values ve of kültürel a motifler culture başta olmak üzere as a mirror, baktığımız with her all yerde its şehri monuments, meydana mosques, getiren maddi elements, unsurların and all. tamamının All aslında the material manevi bir elements kalıptan that çıktığını do hissederiz. construct the Bu cities indeed hissiyatı come out of şehrin spiritual camileri caste, ve if you will. medreseleri kadar hanları ve This feeling çarşıları can da be felt besler, through the büyütür. mosques and also the Zira madrasas ilim of ve the irfan cities, as ehliyanında well as its zanaat streets ve and everywhere. ticaret erbabı da aynı And manevi the members kaynaklardan of beslenmiştir. Hocalar ve talebeler arts her world sabah and derse also trade başlarken do Allah'ım indeed get hikmet nurtured kapılarını using the önümüze aç. same Rahmet source. And when hazinelerini they üzerimize started saç diye dua the ediyorum. morning, they used to pray Ustalar ve to God. çıraklar da aynı duyguyu And the masters, as well as besmeleyle foremen açılır and dükkanımız. apprentices, would Ahi open Erdoğan their veli stores with dilimiz, a basmala and düsturuyla say işlerine başlayarak sergiler. the same thing every Gerçekten de morning and insani tarafı, start working. tarafından The daha ön humanitarian planda aspect imkanlar goes olan beyond bizim the çarşılarımız, economic başka aspect milletlerin çarşılarına indeed benzemez. in our marketplaces, sabah and namazından our sonra marketplaces in this birer regard is rahmet unique. ve After bereket kapısı olduğu morning's inancıyla prayer açılan dükkanlarımızda every müşteri day, tüketici the değil, customers are not veli nimet consumers telakki ediyor. but true Kapıdan values içeri to giren herkes be daima held güler yüzle dear. ve hoş Everyone who geldiniz steps denilerek in karşılanır. is Evvela welcomed with a hali smile on the hatırı sorulur. face Vakti and müsaitse çay, kahve
If ikramıdır. they have time, they're Bizim offered with tea dükkanlarımız or coffee. elbette birer And our ticarethane, stores, of course, are birer geçim trades kaynağı. places and Ama daha places önemlisi for livelihood, elimizde to make doğruluk, livelihood. But in elimizde our tongue, cömertlik, we have truthfulness. ayağımızda With our yiğitlik hands, we erkanının present yoludur. courageousness, and Bu also with kutlu our yolun feet, 1000 yıllık prensipleri we bugün de present istikametimizi gallantry belirlemeye with such devam ediyor. places. And the Ahilik direction of this kültürüyle yetişen sacred insanlar path bir still taraftan maharetlerini steers sergileyerek us today. zanaatlarını icra Those ederken trained diğer in taraftan da Ahism, on one toplumu hand, kaynaştıran, bir practiced arada their tutan arts, değerleri and on the yaşıyor, other hand, they yaşatıyor, have lived geleceğe and taşıyor. made live the values Kalem ne that yazar, brought çekişle döven, the iğneyle communities diken, together. testereyle biçen Sewing with mübarek eller needles, bir yandan cutting da with sews, gönüllerin fethi and için gayret gösteriyor. forming with Rabbimizin hands. işlerinizi güzel All yapın those on emrine one hand muhakkak ki made the hearts Allah enrich, işini and güzel also yapanları, followed the güzel orders işlerle of meşgul God, olanları sever and buyruğuna ram oluyor. obeyed the İşini güzel yapmak, daima güzel işlerle meşgul olmak obey ve bu what said vesileyle Rabbimizin the Quran. sevgisine mazhar olmak, So doing nesillerdir your job milletimizin and büyük loving gayesi. it and deserving Bu the anlayışla blessings and the kindness hayata of ve God and our yaşadığı people coğrafyaya bakan ecdadımız have been what we demircilikten have been nakkaşlığa, practicing, from iron dokumacılıktan making to hattatta, embroidery, from marangozluktan knitting to aktarla calligraphy, from hemen her sahada wood çok making önemli ustalar to yetiştirmiştir. all other Dünyada areas. geleneksel Our sanatların tradition, unutulmaya our yüz tuttuğu bir civilization çağda indeed brought up yaşayan insan many hazineleri artists. listemizin So her in an geçen yıl era daha when büyümesi, values milletçe bu are ulvi gayeye forgotten, sarılmayı indeed sürdürdüğümüzü living gösteriyor. human treasures Bugün de ceremony ülkemizin dört bir yanındaki is an ustalarımız, indicator that shows we hold sanatçılarımız tightly on our at, living ebru, values. kalem işi, minyatür, Calligraphy, çivi, miniature, oyma, tile kakma, making, taş işleme, carving, deri engraving, ahşap water işleme gibi painting, sahalarda and var çevrilen tannery eserler çıkarıyor. or wood forming Bugün de are keçe, some areas küspet, where we yazma, see great cam works. düdüğü, kaval, bağlama, nazar boncuğu üreten And we ustalarız. have masters who do Meddahlık, produce aşıklık, special zakirlik, instruments, mersiyanlık geleneğimizi and we have sürdürüyoruz. traditions of Yamaklık, çıraklık, kalfalık, ustalık foremanship, ve üstadlık apprenticeship, and basamaklarından also mastership, nice and all sanatkarımız artists kültür ve who sanat go across dünyamızı such zenginleştiriyor. stages of profession do Türkiye'nin her enrich köyünde, our world her of kasabasında, arts. her ilçesinde, her In every şehrinde district, village, insan city hazinesi of sıfatını hak Turkey, eden there gerçekten are çok truly kıymetli valuable insanlarımız. people who Kendi deserve the alanlarında title hayatlarını of vakfederek living elde human ettikleri treasures, becerileriyle having ortaya devoted their koydukları lives ürünlerle to what they ülkemize have ve been dünyaya practicing. eşsiz Those değerler figures kazandıran have brought about yüreklerinde unique koca bir aşkı, products for our ellerinde country sarsıcı and the bir world, mahareti and they carry a sımsıkı great tutan bu heart in their sanatkarlarımızı bodies takdir and etmek have a için peculiar kelimeler skill in kifayetsiz their kalır. hands, and the words would Yaşayan insan not hazineleri suffice listemize to express sürekli yeni how ilaveler yapmak, valuable they are. ender Adding bilgi more ve to our beceri living gerektiren human birçok treasures mesleğin is ihyasına vesile what olacak we somut have olmayan to kültürel be seeking mirasımızın after, and nesilden this will nesile be paving the aktarılmasını way for the sağlayacaktır. transferring of our Devlet cultural olarak bu konuda heritage üzerimize over düşen sorumluluğu yerine generations. getirmenin As gayreti state içindeyiz. authorities, we have been İnşallah exerting efforts to önümüzdeki deliver dönemde bu tür çalışmaları daha çok on our destekleyerek promises and shoulder our ustalarımızın ve responsibilities, and in the sanatkarlarımızın forthcoming asırlık periods we will birikimlerinin be ürünü supporting olan such efforts much more, kabiliyetlerinin and yaşatılmasını make sure that the temin skills ediyoruz. of our masters Değerli do misafirler, survive. The skills that Allah'ın are the yarattığı outcomes mahlukların en of centuries şereflisi olan long insanı traditions. merkeze almayan hiçbir inancın, Any faith hiçbir that does not medeniyetin, hiçbir kültürün, put hiçbir humans to the devletin core, any uzun soluklu civilization, olması any state mümkün değil. that does not put the Bunun için human biz de to the eser ve very hizmet center siyasetimizi cannot ecdadımızdan survive aldığımız for ilham, long, and that's why insanı with the yaşat ki inspiration devlet we yaşasın get from our anlayışı üzerine ancestors, bina ettik. we have our understanding Ülkemizi bir built yandan on the günümüzün principle temel of altyapı make human ihtiyaçlarını live, so karşılayacak the state yatırımlarla lives on. donatırken
while Diğer we yandan are da equipping our tarihimize, cities, our country kültürümüze, with all the medeniyetimize means sahip that çıkacak will allow çalışmalar for the gerçekleştirdik. opportunities of Tarihimizden our ilhamını age. aldığımız On the other, yeni bir we mimari have anlayışını conducted many yaygınlaştırmaktan cultural and traditional ecdat mirası nice activities, değerimizi ihya etmeye kadar from pek çok resurrecting çalışmayı hayata geçirdik. much entrusted Demokrasi ve to us kalkınma by our hamlemizi forebearers, önemli we ölçüde have neticeye undertaken ulaştırmanın many. verdiği güvenle. With the Artık self-confidence eğitimin that ve kültürün our movement of merkezine olduğu democracy has ve merkezde triumphed, olduğu kadarıyla education medeniyetimizin ihyası and gayretlerine culture çok daha fazla are the fields to odaklanabileceğimiz which we bir attach a döneme great giriyoruz. importance to, Her ne and kadar we can küresel concentrate sağlık much more ve on. finans krizi Even sebebiyle though, due to the insanlığın global gündeminde pandemic ekonomi and ilk the sırada economic gibi crisis, gözüküyorsa da economy asıl seems like mücadelenin it takes the first geleceğin hangi place kodlarla in inşa the edileceği agendas of konusunda yaşandığını biliyoruz. humanity. Bu We çerçevede know artık how the hayatımızın future ışığında will be. kalınması That's kolay kolay why mümkün olmayan bir gerçeği there's one reality özellikle which cannot be isolated bu from our gerçeği lives that dönüşen easily. dijital This dünya is a araçları reality which is siyasetin ve related with ekonominin the üzerinde bir transforming güç digital olarak tools, and it karşımıza çıkmaktadır. comes our way as a source of İnternetin, power on politics and sosyal economy. medyanın, Internet, yapay social zekanın, media, gerçek artificial hayatın intelligence, ötesinde paralel bir dünya oluşturma yolunda ilerleyen dijital and kurguların digital fictions etrafımızı that kuşattığı bir go dönemde beyond kendimiz creating olarak a kalmak virtual ve kendimiz world olarak daha is üste what we are çıkmak surrounded mecburiyetinde. with, and in such Bunun yolu da an environment we have maziden to be what we atiye are and kurduğumuz even go köprüyü beyond that. hem That's aslıyla why the hem de bridge we teknolojinin have verdiği established from imkanlarla our past sınırları into our giderek future genişleyen yorumlarıyla güçlü tutmaktan geçiyor. should be kept Çocuklarımıza, resilient gençlerimize in a world ve tüm where the topluma boundaries are bizim expanding. dışımızda üretilip dayatılanı değil, kendi kültür ve medeniyet For değerlerimizde to our biçimlendirdiğimiz young, to daha our iyilerini kids, to sunmakla our mükellef. people, we are Üstelik bu liable to present hükümetinden bürokrasisine, what is imposed on siyasetçisinden us, iş but what dünyasına we can herkesi produce kucaklayan ama and herkesin what we daha can do üstünde better. biçimlenen Embracing ortak all, bilinci from gerektiriyor. politicians to economists Her birimiz and all sections and kendi walks of the alanımızda society, ortaya we koyduğumuz gayretle need a common yenilikçi sense fikirler with the ve efforts we ürünlerle, put forward, with the eserlerle, innovative ideas and çıktılarla products, bu with sürece katkıda great bulunacağız works ki and arzu outputs. ettiğimiz iklimi Each and every oluşturabilelim one of ve us should make a sürdürebilelim. contribution so that we can create the Türkiye'nin bir climate süredir we verdiği desire mücadele, and make it sustain. ülkesi ve The milletiyle struggle Turkey işte bu has been seviyeyi putting up yakalama with mücadelesi. for a while is Son 2 indeed asrını dış saldırılar what yanında Turkey kendi iç has been çekişmesiyle, doing to keep ayrışmalarıyla, up. hatta kavgalarıyla And geçiren bir milleti a nation yeniden that bir has olalım, spent the past olalım, 2 centuries diri with olalım, some internal kardeş rifts olalım, and hep birlikte Türkiye olalım anlayışı contradictions etrafında toplamayı has başardığımıza been brought inanıyorum. about the same understanding around the vesayeti principle yendik. of being united, Terörün başını being ezdik. resilient, and Darbe brothers and sisters. And girişimlerini in boşa this çıkardık. regard, we have crushed the Bölgemizdeki terrorists ve dünyadaki and itibarımızı failed artırdık. coup attempts Ülkemizin dört and bir yanını have increased the level of eşi our benzeri recognition görülmemiş and yatırımlarla across the donattık. world, and have Bu adorned our sayede her country with kesimden works insanımızın and cesaretiyle, projects that are girişimciliğiyle, unique, and with the emeğiyle, courage of kabiliyetiyle, our entrepreneurs, başarısıyla, with their skills kazancıyla and success geleceğine of our umutla people, and bakabilmesini what we have sağladık. all gained, we ensure that sayede our people, our nation 2023 looks into the hedeflerimizi future hayata with geçirmek hope. için And in this regard, kararlılıkla to çalıştık. materialize our 2053 2023 goals, vizyonumuzu we have güvenle worked ilan resolutely ettik. and have declared Eğer our bugün burada 2053 yaşayan insan vision with hazinelerimize confidence. sahip çıkma, Owning kültürel up to the mirasımızı living human geliştirerek treasures taşıma and konusunda enriching our cultural böylesine heritage kesin ve and inançlı ensuring ifadeler that it is ortaya carried over koyabiliyorsak, gerisi de işte generations, bu birikim var. indeed Binlerce yıllık devlet ve medeniyet is what is based serencamımızı on yeni bir our know-how inkişafla, and yeni bir experience we have yükselişle, gained yeni bir overall. zaferle And taşlandırmak we istiyoruz. are willing to crown Kendimizle our birlikte rise tüm with a dostlarımıza, new tüm insanlığa page and a barış, new resurrection.
huzur, For the whole humanity, we refah, wish peace, bereket, security, iyilik, fruitfulness, güzellik productivity, getirmek hedefiyle goodness, and çıktığımız bu kindness. yolda And on this sizlerin journey desteğine to which her we zamankinden daha set çok on ihtiyacımız with var. the Biz goal of bu attaining all toprakları those, we need ahilerin your support alın more teri than ve gönül anyone zenginliği else. yanında The tüm soil farklılıklarının ötesinde has bireyi been insan olarak kucaklayan anlayışlarıyla ortaya koydukları gayretler sayesinde vatan haline getirdi. has Bugün de turned inşallah into her a alanda homeland thanks sahip to the olduğumuz efforts eşsiz of insan all people hazinesinden like you aldığımız who have destek been ve possessing şevkle such büyük ve mindset güçlü for Türkiye'yi generations and Allah'ın centuries. izniyle And inşa with ediyoruz. your support and encouragement, we, God willingly, will be creating, will be building a great and strong Turkey. Dün başardık. Yesterday Bugün de we did it, başaracağız. and today we will do Çünkü it. biz Türkiye'yiz. Because we are Çünkü Turkey biz and Türk we milletiyiz. are the Turkish nation. Değerli misafirler, Dear guests, büyüklerimizin marifet iltifata tabidir sözü esasında all what is marifetin achieved iltifatla deserves hakkının compliments, teslim and edilmesi gerektiğine it is işaret eder. indeed an indicator that Yoksa marifet all sahibinin hüneri achieved is to zaten be Allah'ın appreciated, ona bahşettiği because bir lütuf. the skills of Bir altın the bilezik, achiever eşsiz bir indeed kıymet. İşte are bu anlayışla marifet and sahiplerine precious haklarının and teslimi bağlamında is like bugün ödüllerini vereceğimiz gold yaşayan to the insan possessor. hazinelerimizin And isimlerini tek tek with this zikretmek istiyorum. understanding, Az I would önce like to perdede izledik mention ama the names of tekrar all bahse living vereceğim human seslen. treasures one by one. We already have seen a video about them, but it is always and Evet, always worth 2021 yılı repeating yaşayan the insan names of such hazineleri people. ödüllerimizi The şu isimlere veya temsilcilerine takdim Living ediyoruz. Human Treasures Awards will be Tevfik presented Alparslan to Babaoğlu, Tevfik Ebru Alparslan sanatçısı. Babaoğlu is an artist of Fatma water Çiçek painting. Derman, Fatma Çiçek Derman sanatçısı. is an artist of Alpay Ekler, illumination, Karagöz sanatçısı. gilding. Alpay Ayten Röşler, Tiryaki, Karagöz harf sanatçısı. artist, Ayten Amir Tiryaki Ateş, calligrapher, hafız, Ani Mevlüt Ateş Hafız is Bülbül a Mevlüt Resara, reciter. Tesip, Gülnur katı Resana ve is an minyatür artist of sanatçısı. miniature and also Ali gilding. Akbey, Ali ahşap Akbey oyuncak is yapımı. an artist of Geçtiğimiz ay wooden toy making. ebediyete uğurladığımız And Fatma Önkol, Fatma Önkol, who we masal lost last anlatıcısı. month, was a Hasan storyteller. Tabakoğlu, Hasan Kazaziye Tabakoğlu was a master of Mustafa Sami Onay, Kazaziye. tahta Mustafa kaşık Sami yapımı. Onay was a master Hasan of wood Tuluk, spoon making. metal el işçiliği Hassan ustası. Tuluk is Hüsamettin Yivli, a master of ahşap oyma metal sanatçısı. products. Sevim Hüsamettin Ataner, İlmik, ehram wood dokuma carving ustası. artist. Selim Alaner, İbrahim Atıcı, Erham Litting. semer Mr. ustası. Atıcı İsmail is a Araç, master of saddle kara making. tabak Ismail vericilik Arad ustası. is a master Mehmet of Bassal, tannery gübre leather teşrifçisi. making. Mehmet Tasap Mehmet Orhan is Çakıroğlu, an artist of Yemeni Merçavem. yapım Mr. Mustafa Hashinoğlu Güvenek, is a ıslık maker dili of icracısı. hand Nahiya Güzelyurt, kerchiefs, yorgan yapım hat ustası. covers. Yahya Salim Güzelyurt Yaşar, is an expert, is a master Tansel of Işık, quilt making. ağaç Tansel baston yapımı Işık ustası. is Savunma Bakanlığı, indeed Veteran Birliği, an yaşayan artist ve of milletimizin gönlünde ilelebet walking yaşayacak olan stick bu insan hazinelerimizin making. her birine And ayrı ayrı I would like to tekrar tebriklerimi ve congratulate each and teşekkürlerimi sunuyorum. every one of those living human treasures. Rabbim her birinden razı olsun May diyorum. God bless each Bu and every ustalarımızın ve one of them. sanatkarlarımızın izinden gidecek kardeşlerimize And I wish success to all my brothers and sisters who will be following the footsteps of such masters and artists. And I would like to convey my best regards to each and every one of you again. Thank you very much. Stay in health. Sayın Cumhurbaşkanımıza hitaplarından dolayı teşekkür ediyoruz. Zat-ı devletlerini bir süre daha misafir ediyoruz. Yaşayan insan hazineleri
ödül ve beratlarını takdim etmek üzere Sayın Cumhurbaşkanımıza eşlik etmek üzere de Kültür ve Turizm Bakanımızı da yine sahneye davet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, UNESCO somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen yaşayan insan hazinelerimizi, kıymetli miras taşıyıcılarımızı ödüllerini almak üzere şimdi sahneye davet edeceğiz. Tevfik Alparslan Babaoğlu, Ebru sanatçısı.